सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक स्वागतम्. A warm welcome to all the attendees. We'll start with the Mangalam to the Gurus. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro. ध्यानम्. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता बुद्ध्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. So let's go to the new portions which we learned yesterday. तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रू शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता
पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता. We'll start with the 101st verse. Kala ratriadi shaktyauga vruta, kala ratriadi shaktyauga vruta, snigdhau danapriya. So kala ratriya, so we have the ra and ya here, ratriadi, shaktyau, ka ta and yau, shaktyauga, gha is a mahaprana, vruta, there's no dvitva here, it's vruta. Snigdhau danapriya. Snigdhau, ga is the mahaprana, dha is the, sorry, ga is the alpaprana, dha is the mahaprana. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada, rakinyamba swarupini. Prithvi. Kalaratriadi. Kalaratriadi. Shaktyaughavruta. 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 Kalaratriadi shaktyaughavruta. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Snigdhau danapriya. Snigdhau danapriya. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada. Mahavirendra varada. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Rakinyamba swarupini. Rakinyamba swarupini. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Tamam. Kalaratriadi shaktyaughavruta. Snigdhau danapriya. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. 4 names. So it's very clear from the lines itself. 1, 2 and 3, 4 in the second line, 2 names. We'll move to the next one. Manipurabja nilaya. Manipurabja nilaya. Vadanatraya sanyuta. So like I said yesterday, we can pronounce this as samyuta, anuswara. We can also pronounce this as sanyuta, vadanatraya sanyuta, vajradika yudhopeta.
वज्रादिकायुधोपेता, ध is a Mahaprana, Damaryaadibhiravrita, Damaryaadibhiravrita. Shivani? Manipurabjanilaya, मणिपूराब्जनिलया मणिपूराब्जनिलया Vadanatrayasanyuta, वदनत्रयसंयुता वदनत्रयसंयुता Manipurabjanilaya, Vadanatrayasanyuta. मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता, वज्रादिकायुधोपेता वज्रादिकायुधोपेता दामर्यादिभिरावृता, डामर्यादिभिरावृता डामर्यादिभिरावृता वज्रादिकायुधोपेता, दामर्यादिभिरावृता. वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्जनिलया, वदनत्रयसंयुता, वज्रादिकायुधोपेता, दामर्यादिभिरावृता. मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता उत्तमम्. मणिपूराब्जनिलया, वदनत्रयसंयुता, वज्रादिकायुधोपेता, डामर्यादिभिरावृता. So 4 names in this verse. We'll move to the next one. Raktavarna Mamsanishtha. So Sha, and then we have Mahaprana Tha both. So Sha we have here, and then we have Mahaprana Tha. Mamsanishtha Gudanna Prita Manasa. Gudanna Prita Manasa. Samasta Bhakta Sukhada. Bha and Kha are Mahapranas here. Samasta Bhakta Sukhada. Lakinyamba Swarupini. Raktavarna रक्तवर्णा रक्तवर्णा Mamsanishtha मांसनिष्ठा मांसनिष्ठा Gudanna Pritamanasa. गुडान्न प्रीतमानसा गुडान्न प्रीतमानसा Raktavarna Mamsanishtha Gudanna Pritamanasa. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा Samasta Bhakta Sukhada
समस्तभक्तसुखदा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी I'll just go back to one verse based on the question which I just received. So in this, in the 102nd verse, Manipurabja Nilaya Vadanatraya Sam. So here after Sa, we have the Anuswara and then we have the Ya. Okay. So we can pronounce this as Vadanatraya Samyuta, which is correct. So we can also pronounce this as Vadanatraya Sanyuta. Vadanatraya Sanyuta. So both are correct. So it is an optional one. You can pronounce this as Vadanatraya Samyuta also. So that's a question which was raised by somebody. So I just answered it. So we'll go to the 104th one. So 103rd we finished, right? We chanted twice. We'll go to the 104th one. Okay, first let me read out the verse. Swadhishtanambu jagata. Dha is a Mahaprana. Sha, and then we have Tha again. So even in the previous verse, if you remember, we had Mamsa Nishtha. Similarly, we have here instead of Nishtha, we have Swadhishtha. Swadhishtanambu jagata. Chaturvaktra manohara. Shuladyayudha sampanna. Shuladyayudha sampanna. Dha is a Mahaprana. Pita varnati garbita. Pita varnati garbita. Swadhishtanam bhujagata. Swadhishtanam bhujagata. Swadhishtanam bhujagata. Chaturvaktra manohara. Chaturvaktra manohara. Chaturvaktra manohara. Swadhishtanam bhujagata. Chaturvaktra manohara. Swadhishtanam bhujagata. Chaturvaktra manohara. Swadhishtanam bhujagata. Chaturvaktra manohara. Shuladyayudha sampanna. Shuladyayudha sampanna. Shuladyayudha sampanna. Pita varnati garbita. Pita varnati garbita. Pita varnati garbita.
शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्भिता शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्भिता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता. So here Swadhishthanambujagata one name, Chaturbhaktra Manohara second, Shuladyayudha Sampanna, then we have Pitavarna, then we and Atigarbita. If we split this fourth pada, Pitavarna and Atigarbita are two names, but we will be chanting this together only, Pitavarna Atigarbita. So totally there are 5 names in this verse. मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता मेदोनिष्ठा sh and tha is a mahaprana, madhuprita dha is a mahaprana, bandhinyadi samanvita again dha is a mahaprana, dadhyannasakta hridaya. So here we have the mahaprana and ya. So the and before that we have alprana da also. So all the three should be heard clearly. Dadhyannasakta anna is Dadhyannasakta hridaya kakini rupa dharini मेदोनिष्ठा madhuprita bandhinyadi samanvita मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मेदोनिष्ठा मधुप्रीता
मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी. Uttamam. So we have here Medonishta one, Madhuprita second, Bandhinyadi Samanvita, then Dadhyannasakta Hridaya fourth, and Kakini Rupa Dharini. So we have totally 5 names in this verse. We'll go to the next one. Mooladharambujarudha. Mooladhara Ambujarudha, Mooladharambujarudha. Dha is a Mahaprana, and again the last letter Dha is a Mahaprana in the first padam. Panchavaktrasthi samsthita. Panchavaktrasthi samsthita. So in Vaktrasthi, Tha is a Mahaprana, again samsthita, Tha is a Mahaprana. Next to it we have Alpa Pranata also. Ankushadi Praharana, Ankushadi Praharana, Varadadi Nishevita. So Sha here, Varadadi Nishevita. Mooladharambujarudha. मूलाधाराम्बुजारूढा मूलाधाराम्बुजारूढा Panchavaktrasthi samsthita. पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता Mooladharambujarudha. Panchavaktrasthi samsthita. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता Ankushadi Praharana. अंकुशादिप्रहरणा अंकुशादिप्रहरणा Varadadi Nishevita. वरदादिनिषेविता वरदादिनिषेविता Ankushadi Praharana. Varadadi Nishevita. अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता Mooladharambujarudha. Panchavaktrasthi samsthita. Ankushadi Praharana. Varadadi Nishevita. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता
So here Mooladharambujarudha is one name. Panchavatrayai Namaha. So Panchavatra is one name. Then Asthi Samsthita is another name. So we have 3 names in first line. Ankushadi Praharana and Varadadi Nishevita, 2 names in the second line. So totally 5 names here. Mudgaudana Sakta Chitta. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. So Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Sha here. Shanmukha Sha. Mudgaudana Sakta Chitta. Mudgaudana Sakta Chitta. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Sakinyamba Swarupini. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Agnya Chakrabja Nilaya. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Shuklavarna Shadanana. Shuklavarna Shadanana. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Kshamyata. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabja Nilaya. Shuklavarna Shadanana. Uttama. So here Mudgaudana Sakta Chitta 1, Sakinyamba Swarupini, Agnya Chakrabja Nilaya 3rd, and then Shuklavarna 4th, Shadanana 5th. So 5 names. We'll move to the next verse. Majja Samstha. Tha is a Mahaprana here. Majja Samstha. Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. So K and Ya. So Mukhya. Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridranaika Rasika. So here you can notice N. Haridranaika Rasika. Hakini Rupa Dharini. Tha is a Mahaprana. Majja Samstha. Majja Samstha. Majja Samstha.
the second part I will split and teach. Hamsavati. 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 Mukhya Shakti Samanvita. Mukhya Shakti Samanvita. Mukhya Shakti Samanvita. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridra Naikarasika. Haridra Naikarasika. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Hakini Rupadharini. Hakini Rupadharini. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridra Naikarasika. Hakini Rupadharini. Tamam. So Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita to Haridra Naikarasika and then Hakini Rupadharini 4. We'll move to the next verse. Sahasradala Padmastha Sarva Varnopashobhita. Sarva Varna Upashobhita. Sarva Varnopashobhita. Sahasradala Padmastha. Tha is a Mahaprana. Sarva Varnopashobhita. Bha is a Mahaprana. Sarvayudha Dhara. Sarvayudha Dhara. Dha and Dha both are Mahapranas. Shukla Samsthita. Tha is a Mahaprana and there is a Anuswara here. Samsthita. Sarvato Mukhi. Sarvato Mukhi. Kha is a Mahaprana. Sahasradala Padmastha. Sahasradala Padmastha. Sahasradala Padmastha. Sarva Varnopashobhita. Sarva Varnopashobhita. Sarva Varnopashobhita. Sahasradala Padmastha. Sarva Varnopashobhita. Sahasradala Padmastha. Sarva Varnopashobhita. Sahasradala Padmastha. Sarva Varnopashobhita. Sarvayudha Dhara. Sarvayudha Dhara. Sarvayudha Dhara. Shukla Samsthita.
शुक्लसंस्थिता शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी 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 सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी So it's very straightforward. Sahasradala Padmastha Sarvavarnopashobhita Sarvayudhadhara Shukla Samsthita Sarvato Mukhi. So 5 names in this verse. Sarvaudana Prita Chitta Sarvaudana Prita Chitta Yakin Yamba Swarupini Yakin Yamba Swarupini Swaha Swadha Matir Medha Swadha matir medha, matihi medha. So swadha matir medha, shrutihi smrutir anuttama, smrutihi anuttama, shrutis smrutir anuttama. Sarvaudana prita chitta. सर्वौदन प्रीत चित्ता सर्वौदन प्रीत चित्ता Yakinyamba swarupini याकिन्यम्बा स्वरूपिणी याकिन्यम्बा स्वरूपिणी Sarvaudana prita chitta Yakinyamba swarupini सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा स्वाहा स्वधामतिर्मेधा स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा 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 स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता
चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा अमतिः मेधा श्रुतिः स्मृतिः anuttama. So we have two names in the first line, and second line swaha swada amatir medha. So we have 1 2 3 4 and then 5 6 7 names in the second line. So 7 plus 2 9 names totally in this verse. We'll move to the next one. Okay, we'll stop here. I think it's time. Dhanyavadaha Prithvi and Shivani. So I just have a couple of announcements or information to share. I know that many of you have been asking meaning of specific names, like there's been request, what is the meaning of this name, etc. So it is very difficult to explain the meanings of the names of Sahasranama in a chanting class like this. So what I will try to do, I wouldn't commit at the moment, but what I have noted down the requests and specifically what names you are all, the meanings you are all asking for. So I will check and come back to you on whether we can have a separate session where we can touch upon some specific names and the importance of those names in Lalita Sahasranama. So we will get back to you on that part. And again, like I announced in the last class, many of you have requested for these slides. So I request you to please bear with us for the delay. So we will, while the video is already available on the course page on the YouTube, the slides and you also have the script actually. You also have the script in all the languages, in fact, on the course page. The only thing which is currently not there is the slide content what I'm using. So many of you have requested for that, and we will upload it. And please have, please bear with us for the delay. So probably after another 1 or 2 classes, we will have a revision class, which means that in that specific class we will be only doing the we will not be doing the new verses, and we will have more attendees chanting the verses. So these are the 3 things that I wanted to share with you all. So I'll just call out the names of those people who have raised hands for chanting. So one more thing I wanted to tell you is, I know many of you have been raising your hands for chanting. Because of the lack of time, I'm not able to call out every name that though I am seeing so many people having been raised their hands, but I'm not able to call out all the names. So please Kshamyatam. So if I'm not able to call you, if I've left you many times even after you have raised your hand, I request you to just drop in a mail to me so that I will note your name and keep it. Because in a list like with where hundreds of names are there, it's very difficult for me to sort out and remember whose name I have called and not. So if I have not called out your name and you have been raising your hand for a couple of classes, just please drop a mail to me so I will remember to call out your name in the next class. So with that, Nanda Naresh Bhagini, I have unmuted you. Ram Ram. You can start with Kalaratriadi. Okay. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृत सिद्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी. So I'll just chant once. You can repeat after me. Kalaraत्र्यादिशक्त्यौघवृता snigdhaudanapriya. So here,
So in this Snigdhau Dhanapriya, this first dha is a Mahaprana, second dha is an Alpaprana. So Kalaratriadishakyaughvruta Snigdhau Dhanapriya. कालरात्र्यादिशात्यो Shakyaugha. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृत सिद्धौ धनप्रिया Vrita Dirgha. Shakyaugha Vrita. Vrita Dirgha. Ta is there. Ta. Next line you chant. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता सिद्धौ धनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी. Uttamam. Just one point here. Kala Ratyadi Shakyaugha Vruta has to be chanted together. So, but what happens for most of us is, because we would have been chanting by taking pause after one pada, 8 letters, and things like that. So we, automatically without a knowledge, we will take a break in between. But since this is like one full name, we have to chant this together. So Kala Ratyadi Shakyaugha Vruta has to be chanted together. And then if you want, you can continue actually. But if you're not able to, because some of us, we would want to take a breath after chanting this long word. So then we can take a small pause here and then continue with Snigdhau Dhanapriya. So it is like this is one name. So we can try chanting it without taking, without breaking after this gha. Second line you chanted well, Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavadam. Venkatachalam Mahodaya. I have unmuted you. Venkatachalam Mahodaya. Yes. Yes, ma'am. Ha. 1 minute. Manipurabjanilaya. 1 minute. मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्राधिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता. Damaryaadibhiravruta. Damaryaadibhiravruta. This da is a Mahaprana. Okay. Dhanyavadaha. Okay. Dhanyavadaha. Sorry. Shamyatam. I meant to say this da is an Alpa Prana. So it's Damaryadibhiravruta. Da is a Alpa Prana, bha is a Mahaprana. Okay. Pachi Gulla. Ram, ma'am. Ram. Can you chant the same verse, Bhagini? Okay. Raktavarna Mansani. Manipurabjanilaya. Okay. Manipurabjanilaya Vadanatraya Sanyuta Vajradika Yudhopeta Damaryadibhiravruta. Uttamam. Dhanyavadaha. Thank you. Pranati. Pranati Bhagini. Raktavarna. Ram. Can you chant this? Raktavarna mam sanishtha gudanna pritamanasa samasta bhakta sukhada lakinyamba swarupini. Lakinyamba Swarupini. Lakinyamba swarupini. Dhanyavadaha. Bhagini, Vadatu. and her sister, we both sit in one mobile. Okay. She can chant this Swadhishtanam.
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता Uttamam. What is your name? प्रज्ञा Prajna. Okay. Dhanyavadaha Pranati and Prajna. Shailaja A. नमस्ते भगिनी मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी Uttamam. Dhanyavadaha Bhagini. Sonalika. Sonalika, you're on self mute. Okay. Namaste, ma'am. Namaste. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता Dhanyavadaha. Gopika Chavda. Gopika Chavda. I can't hear you, so I'll move to the next person. Vidyashri BV. Ram, madam. Ram. मुग्धौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना. Lakini, can you chant the first pada again? First line, first pada. Yes, ma'am. मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी. Okay, there was a question. Thank you, Dhanyavadaha Bhagini. There is a question from someone. For example, in this Panchavaktrasthi Samsthita, can we chant? The question is that can we chant this as Samsthita, right? That is what is the question. This should be chanted as Samsthita only here, not as Sansthita, because the letter after this Anuswara is S. So Samsthita. So we will chant Anuswara here, and there is no Varga Panchama which is applicable in this particular word. So this is Samsthita only, the pronunciation. Okay, so hope I clarified it. I think we will stop here today. We'll do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. Dhanyavadaha. We will meet tomorrow at same 6:30 p.m. IST. Ram.